नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आपले सर्वांचे सहर्ष स्वागत। आपण जर चॅनल सबस्क्राइब केला नसेल तर सबस्क्राइब करा आणि ज्यांनी केला असेल त्यांना मी धन्यवाद देतो। क्वाड्रॅटिक इक्वेशन प्रॉब्लेम सेट 2। फर्स्ट इक्वेशन इज choose the correct answers for the following questions. Which one is a quadratic equation? या ठिकाणी चार पर्याय दिलेले आहेत आणि या चार पर्यायापैकी कोणतं क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे हे आपल्याला काय करायचं आहे, ठरवायचं आहे। फर्स्ट ऑप्शन इज 5/x - 3 = x²। या ठिकाणी अपॉन x आहे म्हणजे या ठिकाणी मल्टिप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x करूया आपण। 5/x into x minus 3 into x is equal to x² into x. x1s are x, x1s are x. 5 minus 3 into x, 3x is equal to x² into 1, x³। आता या ठिकाणी पहा, जी राइट हँड साइड आहे ती लेफ्ट हँड साइड करूया आणि लेफ्ट हँड साइड आहे ती राइट हँड साइड करूया। म्हणजेच काय येणार आहे या ठिकाणी x³ is equal to 5 minus 3x x³ राइट हँड साइडला 5 आणि -3x आहे ते लेफ्ट हँड साइडला आणूया। -3x लेफ्ट हँड साइडला आला प्लस 3x प्लस 5 इकडे आला -5 is equal to 0। आता याच्यामध्ये बघा व्हेरिएबल कोणता आहे, x, ओनली वन व्हेरिएबल आहे and maximum index of the variable is not 2। म्हणजे या ठिकाणी मॅक्झिमम इंडेक्स जी आहे ती काय आहे, 3 आहे। त्यामुळे या ठिकाणी हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन होऊ शकत नाही। सेकंड पहा ऑप्शन, x into bracket x plus 5 is equal to 2। x न कंसातल्या प्रत्येक पदाला आपण गुणूया। x into x x² plus x into 5 5x is equal to 2। आता 2 लेफ्ट हँड साइडला आणूया। x² plus 5x plus 2 राइट लेफ्ट हँड साइडला आला -2 is equal to 0। आता या इक्वेशन मध्ये बघा x is the only variable and maximum index of the variable is 2, therefore x into bracket x plus 5 is equal to 2 is a quadratic equation। आता थर्ड ठरवूया आपण, n - 1 is equal to 2n। n - 1 ला n - 1 plus 2n लेफ्ट हँड साइडला आला -2n is equal to 0। n - 2n minus n minus 1 is equal to 0। Here n is the only variable but maximum index of the variable n is 1, so -n minus 1 is not a quadratic equation। आता या ठिकाणी पहा फोर्थ ऑप्शन 1/x² into bracket x plus 2 is equal to x। या ठिकाणी 1/x² म्हणजे x² ने काय केलेलं आहे, डिवाइड केलेलं आहे। म्हणजे x² ने राइट हँड साइडला आपण काय करूया, मल्टिप्लाय करूया। म्हणजे काय येणार आहे पहा, x plus 2 is equal to x² into x x³। आता राइट हँड साइड लेफ्ट हँड साइड ठेवूया आणि लेफ्ट हँड साइड राइट हँड साइड। म्हणजे काय येणार आहे, x³ is equal to x plus 2। x³ ला x³ पूर्ण हे लेफ्ट हँड साइडला आणूया, प्लस x आला -x होणार, प्लस 2 इकडे आला -2 is equal to 0। Here in this equation x is the only variable but maximum index of the x is not 2, maximum index of x is 3, therefore 1/x² into bracket x plus 2 bracket complete is equal to x is not a quadratic equation। Option number B, x into bracket x plus 5 is equal to 2 is a quadratic equation। Second, out of the following equations which one is not a quadratic equation? आता खाली चार पर्याय दिलेले आहेत आणि त्याच्यामध्ये which one is not a quadratic equation, खालीलपैकी कोणतं क्वाड्रॅटिक इक्वेशन नाही हे आपल्याला ओळखायचं आहे। हे x² plus 4x ला फर्स्ट ऑप्शन इज x² plus 4x is equal to 11 plus x²। x² plus 4x ला x² plus 4x 11 plus x² लेफ्ट हँड साइडला आले प्लस 11 इकडे आल्यानंतर -11 आणि प्लस x² इकडे आल्यानंतर -x² is equal to 0। आता या ठिकाणी पहा x² -x² काय झाला, कॅन्सल। म्हणजे राहिला काय पहा या ठिकाणी 4x - 11 is equal to 0।
Here in this equation, x is the only variable and maximum index of the variable x is not 2. Maximum index या ठिकाणी फक्त किती आहे पहा 1. So it is not a quadratic equation. या पहिल्याच पर्यायामध्ये आपल्याला उत्तर सापडलेलं आहे. आता दुसरा, तिसरा आणि चौथा पर्याय देखील सांगतोय मी तुम्हाला पहा. x square plus 4x लेफ्ट हँड साइडला minus 4x is equal to 0. आता या ठिकाणी पहा या इक्वेशन मध्ये x is the only variable and maximum index of the variable is 2. So it is a quadratic equation. 5x square is equal to 90. 5x square ला 5x square plus 90 left hand side ला minus 90 is equal to 0. Here in this equation, x is the only variable and maximum index of the variable x is 2. So it is a quadratic equation. आता या ठिकाणी पहा फोर्थ ऑप्शन 2x minus x square is equal to x square plus 5. राइट साइड लेफ्ट साइड ला घेऊया आणि लेफ्ट साइड राइट हँड साइड ला घेऊया. म्हणजे काय येणार आहे पहा x square plus 5 is equal to 2x minus x square. आता हे x square plus 5 ला x square plus 5 plus 2x लेफ्ट हँड साइड ला minus 2x minus x square लेफ्ट हँड साइड ला plus x square is equal to 0. x square plus x square 2x square minus 2x plus 5 is equal to 0. Here in this equation, x is the only variable and maximum index of the variable is 2. So it is a quadratic equation. Option first A is not a quadratic equation. Third, the roots of x square plus kx plus k is equal to 0 are real and equal. Find k. Option काय दिलेत पहा 0, 4, 0 or 4 and 2. First the given equation is x square plus kx plus k is equal to 0. This equation is comparing with the general form of quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0. Here a is equal to 1, b is equal to k and c is equal to k. The roots of this equation are real and equal. So discriminant delta is equal to 0 means b square minus 4ac is equal to 0 किंमत येणार. आता या ठिकाणी पहा put these values of a b c in the b square minus 4ac. b square means k bracket चा square minus 4 into value of a 1 into value of c k is equal to 0. k square minus 4 into 1 4 4 into k 4k is equal to 0. आता याच्यामध्ये कॉमन काय निघतो पहा k k into bracket k square divided by k minus k ला k गेला राहिला काय 4 is equal to 0. Therefore k is equal to 0 or k minus 4 is equal to 0. Therefore k is equal to minus 4 राइट हँड साइड ला गेला काय होणार आहे प्लस 4. म्हणजे k ची व्हॅल्यू या ठिकाणी काय आली 0 or 4. Option number C 0 or 4. Fourth example, for square root of 2x square minus 5x plus square root of 2 is equal to 0. Find the value of the discriminant. Options minus 5, 17, square root of 2 and 2 square root of 2 minus 5. Discriminant means the value of b square minus 4ac. b square minus 4ac is called the discriminant of a quadratic equation. First write quadratic equation square root of 2x square minus 5x plus square root of 2 is equal to 0. Comparing this equation with the general form of quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0. a is equal to square root of 2, b is equal to minus 5 and c is equal to square root of 2. Find discriminant means delta is equal to
बी स्क्वेअर मायनस 4ac इज इक्वल टू बी स्क्वेअर मीन्स -5 ब्रॅकेटचा स्क्वेअर मायनस 4 इंटू व्हॅल्यू ऑफ ए स्क्वेअर रूट ऑफ 2 इंटू सी व्हॅल्यू ऑफ सी स्क्वेअर रूट ऑफ 2. The square of negative number is positive. Therefore, square of 5 is 25 minus 4 into square root of 2 into square root of 2, 2. 25 minus 4 2s are 8. 25 minus 8, 17. Option number B is the answer. Fifth example pa. Which of the following quadratic equation has roots 3 or 5? आता फर्स्ट ऑप्शन या ठिकाणी काय दिलाय पहा, x स्क्वेअर मायनस 15x प्लस 8 इज इक्वल टू 0. आता या ठिकाणी पहा x स्क्वेअर मायनस 15x प्लस 8 इज इक्वल टू 0. थर्ड टर्म इज 8. आता 8 प्लस 8 आहे, त्यामुळं 8 ची फोड अशी करायची की त्याची बेरीज किती आली पाहिजे, 15 आली पाहिजे. आता 8 ची फोड आपण पाहिलं तर काय येणार आहे, 1 into 8, 2 4s are 8 आणि 4 2s are 8, 8 1s are 8. 8 and 1 9, 9. 4 and 2 6, 9. म्हणजे ऑप्शन फर्स्ट ए जो आहे तो काय होणार नाही, या ठिकाणी येणार नाही. आता सेकंड ऑप्शन आपण सोडूया. x स्क्वेअर मायनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0. थर्ड टर्म काय पहा, प्लस 15. आता गुणाकार 15 आला पाहिजे आणि बेरीज 8 आली पाहिजे. 5 त्रिक 15. आता या ठिकाणी मधल्या संख्येला चिन्ह या ठिकाणी मायनस आहे म्हणून इथं दोन्ही ठिकाणी आपण काय देऊया, मायनस. आता सोडवून पहा, मायनस इंटू मायनस प्लस 5 3s are 15 मायनस 5 मायनस 3 मायनस 8 म्हणजे मायनस 8x ची फोड जी आहे ती काय आलेली आहे, मायनस 5x मायनस 3x मीन्स x स्क्वेअर मायनस 5x मायनस 3x प्लस 15 इज इक्वल टू 0. दोघांचे गट पाडूया. पहिले याच्यामध्ये x कॉमन निघाला, x इंटू ब्रॅकेट x स्क्वेअर डिवायडेड बाय x, x मायनस x ला x कॅन्सल काय राहिला 5 मायनस 3 कॉमन निघाला, मायनस 3 कॉमन निघाला म्हटल्यानंतर राहिला x प्लस मधून मायनस बाहेर गेला म्हणजे मायनस 3 5s are 15 इज इक्वल टू 0. हा कंस काय आहे, समान, म्हणजे x मायनस 5 कॉमन निघाला आणि दुसऱ्या कंसामध्ये काय येणार आहे, x मायनस 3 इज इक्वल टू 0. x minus 5 is equal to 0 or x minus 3 is equal to 0. Therefore, x is equal to minus 5 right side ला गेला plus 5, x is equal to minus 3 right side ला गेला plus 3. म्हणजे या ठिकाणी या क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचे रूट्स जे आहेत ते काय आले, 3 and 5. पहा या ठिकाणी 3 or 5 म्हणजे ऑप्शन नंबर बी जे आहे ते काय आहे, याचं आन्सर आहे. Out of the following equations, find the equation having the sum of its roots minus 5. Sum of roots means alpha plus beta is equal to minus b upon a. First option is 3x square minus 15x plus 3 is equal to 0. Comparing the above equation with ax square plus bx plus c is equal to 0. Here a is equal to 3, b is equal to minus 15 and c is equal to 3. Here alpha and beta are the roots of the given quadratic equation and the sum of its roots विचारले म्हणजे alpha plus beta. Formula of alpha plus beta is equal to minus b upon a is equal to minus ला minus b ची व्हॅल्यू काय आहे पहा, minus 15 upon e ची व्हॅल्यू काय आहे 3. minus into minus plus 15 upon 3, 3 1s are 3, 3 5s are 15. alpha plus beta या ठिकाणी किती आला पहा, 5. या ठिकाणी -5 आलेला नाही, त्यामुळे ऑप्शन ए उत्तर येऊ शकत नाही. सेकंड ऑप्शन इज x स्क्वेअर मायनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. कंपेअरिंग दिस इक्वेशन विथ ax स्क्वेअर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. हियर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -5 and c इज इक्वल टू 3. हियर व्हॅल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू मायनस b अपॉन a. मायनस ला मायनस b ची व्हॅल्यू काय आहे पहा, -5 अपॉन a ची व्हॅल्यू काय आहे पहा 1. मायनस इंटू मायनस प्लस मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू काय आले या ठिकाणी 5, -5 आलेला नाही, त्यामुळे बी ऑप्शन ही येत नाही.
Third option, x square plus 3x minus 5 is equal to 0. Comparing this equation with ax square plus bx plus c is equal to 0. A is equal to 1, b is equal to 3 and c is equal to minus 5. Here value of alpha plus beta is equal to minus b upon a is equal to minus ला minus b ची व्हॅल्यू काय आहे पहा 3 अपॉन e ची व्हॅल्यू काय आहे a म्हणजे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू या ठिकाणी काय आला -3. या ठिकाणी उत्तर आले नाही. आता फोर्थ ऑप्शन 3x square plus 15x plus 3 is equal to 0. Comparing this equation with ax square plus bx plus c is equal to 0. Here a is equal to 3, b is equal to 15 and c is equal to 3. आता या ठिकाणी काय विचारलेलं आपल्याला सम ऑफ इट्स रूट्स. सम ऑफ इट्स रूट्स मीन्स alpha and beta are the roots of the given quadratic equation. Sum of its roots alpha plus beta is equal to minus b upon a. Minus ला minus b ची व्हॅल्यू काय आहे पहा 15 upon value of a 3. 3 1s are 3, 3 5s are 15. Alpha plus beta is equal to -5. या ठिकाणी फोर्थ ऑप्शनला -5 उत्तर आलं. म्हणजे या ठिकाणी डी ऑप्शन नंबर डी हे काय असेल त्याचं उत्तर असेल. सेवंथ एक्झाम्पल पहा या ठिकाणी स्क्वेअर रूट ऑफ 5m स्क्वेअर मायनस स्क्वेअर रूट ऑफ 5m प्लस स्क्वेअर रूट ऑफ 5 इज इक्वल टू 0. Which of the following statement is true for this given equation? Real and unequal roots. Real and equal roots. Roots are not real and 3 roots. आता या ठिकाणी आपल्याला नेचर ऑफ रूट पाहायचं आहे. Real and unequal roots, real and equal roots, and roots are not real. This is the nature of roots. Nature of roots depends on the value of b square minus 4ac. If delta b square minus 4ac is equal to 0, then roots are real and equal. If delta is greater than 0, roots are real and unequal. And if delta is smaller than 0, roots are not real. म्हणजे आता या ठिकाणी पहा दिलेली इक्वेशन कोणतं आहे स्क्वेअर रूट ऑफ 5m स्क्वेअर मायनस स्क्वेअर रूट ऑफ 5m प्लस स्क्वेअर रूट ऑफ 5 इज इक्वल टू 0. Comparing this equation with the general form of quadratic equation am square plus bm plus c is equal to 0. A is equal to square root of 5. B is equal to minus square root of 5 and C is equal to square root of 5. The nature of roots depends on the value of b square minus 4ac. B square minus 4ac is called a delta. B square minus square root of 5 brackets are square minus 4 into value of a square root of 5 into value of c square root of 5. The square of negative number is positive. Square root of 5 चा square काय येणार आहे 5 minus 4 into square root of 5 into square root of 5 5 minus 4 5s are 20. 5 minus 20 minus 15. Here b square, the value of b square minus 4ac is equal to minus 15, means b square minus 4ac is smaller than 0, means delta is smaller than 0. Delta is smaller than 0, then the roots are not real, means option number C, roots are not real. हे काय असेल त्याचं उत्तर असेल. 8th example पहा काय one of the roots of equation x square plus 5mx minus 5 is equal to 0 is 2. Find m. Options are -2, -1 upon 2, 1 upon 2 and 2. आता या ठिकाणी 1 ऑफ रूट दिलेला आहे. 1 ऑफ रूट किती दिलेला आहे 2 दिलेला आहे. या ठिकाणी पहा 2 is one of the roots of equation x square plus mx minus 5 is equal to 0. Means put x is equal to 2 in the given equation. Given equation मध्ये या ठिकाणी आपल्याला काय करायचं आहे x is equal to 2 किंमत ठेवायची आहे. मग याच्यामध्ये जर 2 किंमत ठेवली तर x square means 2 ब्रॅकेटचा स्क्वेअर प्लस m into x ची व्हॅल्यू काय आहे 2
-5 इज इक्वल टू 0. 2 चा स्क्वेअर 4 प्लस 2 into m 2m -5 इज इक्वल टू 0. 2m ला 2m इज इक्वल टू -5 राईट हँड साइडला गेला +5 प्लस 4 राईट हँड साइडला गेला -4. 2m इज इक्वल टू 5 - 4 1. Therefore m is equal to 1. इकडे 2 न मल्टिप्लाय केले, 2 ने इकडे काय करावं लागेल, डिवाइड करावं लागेल. म्हणजेच m ची व्हॅल्यू जी आहे ती m ची व्हॅल्यू काय आली 1/2. ऑप्शन नंबर सी ही जी आहे ती त्याचं काय असेल, उत्तर असेल. क्वेश्चन सेकंड पहा. Which of the following equation is quadratic? First example is x² + 2x + 11 is equal to 0. In the above equation, x² + 2x + 11 is equal to 0. X is the only variable and maximum index of the variable is, बघा आता मॅक्झिमम इंडेक्स x ची किती आहे, या ठिकाणी 2 आहे, या ठिकाणी 1 आहे, म्हणजे मॅक्झिमम इंडेक्स ऑफ द व्हेरिएबल इज 2. Therefore it is a quadratic equation. सेकंड एक्झाम्पल पहा. या ठिकाणी x² - 2x + 5 इज इक्वल टू x². आता या ठिकाणी x² - 2x + 5 राईट हँड साइडचा प्लस x² लेफ्ट हँड साइडला घेतला तर काय होणार आहे, -x² इज इक्वल टू 0. x² - x² काय झाला, कॅन्सल. म्हणजे या ठिकाणी राहिलं काय पहा, -2x + 5 इज इक्वल टू 0. आता या ठिकाणी लिहावं लागेल आपल्याला, इन द इक्वेशन -2x + 5 is equal to 0. X is the only variable and maximum index of the variable. आता मॅक्झिमम इंडेक्स ऑफ व्हेरिएबल x ची किती आहे, 1. and maximum index of the variable is not 2. Therefore it is not a quadratic equation. थर्ड एक्झाम्पल पहा. x + 2 ब्रॅकेटचा स्क्वेअर इज इक्वल टू 2x². x + 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इन द फॉर्म ऑफ a + b ब्रॅकेटचा स्क्वेअर. a + b ब्रॅकेट स्क्वेअर मीन्स a² + 2ab + b². a² मीन्स x ब्रॅकेटचा स्क्वेअर प्लस 2 into व्हॅल्यू ऑफ a x into व्हॅल्यू ऑफ b 2 प्लस b चा स्क्वेअर मीन्स व्हॅल्यू ऑफ b 2 ब्रॅकेटचा स्क्वेअर. x चा स्क्वेअर x² प्लस 2 2s are 4 into x 4x plus square of 2 is 4. म्हणजे या ठिकाणी x + 2 ब्रॅकेटचा स्क्वेअर काय आला, x² प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू काय आला, 2x². आता या ठिकाणी x चा कोएफिशियंट 1 आहे आणि x चा कोएफिशियंट 2 आहे. जो मोठा आहे तो लेफ्ट हँड साइडला घेऊया. म्हणजे या ठिकाणी 2x² राईट हँड साइड आहे ती लेफ्ट हँड साइड करायची आणि x² + 4x + 4 जो लेफ्ट हँड साइडला आहे तो राईट हँड साइडला लिहायचा. म्हणजे काय आलं पहा, 2x² इज इक्वल टू x² + 4x + 4. 2x² ला 2x² प्लस x² राईट लेफ्ट हँड साइडला घेतला -x² प्लस 4x लेफ्ट हँड साइडला घेतला -4x प्लस 4 लेफ्ट हँड साइडला घेतला -4 इज इक्वल टू 0. 2x² - x², 2 मधून 1 गेला 1. म्हणजे या ठिकाणी काय येणार आहे, x² - 4x - 4 इज इक्वल टू 0. आता या ठिकाणी आपण लिहायचं आहे, इन द इक्वेशन
x square minus 4x minus 4 is equal to 0. X is the only variable and maximum index of the variable. आता या ठिकाणी मॅक्झिमम इंडेक्स जी x ची आहे ती किती आहे पहा. या ठिकाणी 2 आहे, या ठिकाणी 1 आहे, म्हणजे मॅक्झिमम इंडेक्स जी आहे ती किती आली 2 आली. मॅक्झिमम इंडेक्स ऑफ द व्हेरिएबल इज 2. Therefore it is a quadratic equation. थर्ड क्वेश्चन काय पहा. फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन. आता आपल्याला या ठिकाणी व्हॅल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनंट काढायची आहे. व्हॅल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनंट म्हणजेच डेल्टा काढायचा आहे. म्हणजेच डिस्क्रिमिनंट मीन्स द व्हॅल्यू ऑफ b square minus 4ac. Here first example is 2y square minus y plus 2 is equal to 0. Solution. First write the given equation 2y square minus y plus 2 is equal to 0. Comparing the above equation with ay square plus by plus c is equal to 0. We get a is equal to 2, b is equal to minus 1 and c is equal to 2. आता या ठिकाणी व्हॅल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनंट काढायचा आहे, म्हणजेच आपल्याला डेल्टा काढायचा आहे. डेल्टा इज इक्वल टू b स्क्वेअर मायनस 4ac. b स्क्वेअर मीन्स minus 1 bracket चा square minus 4 into value of a 2 into value of c 2. The square of negative number is positive. Minus 1 चा square काय येणार आहे 1 minus 2 2s are 4 4 4s are 16. 1 minus 16 is equal to minus 15. Here delta is equal to minus 15. शेवटी आन्सर लिहायचा आहे. द व्हॅल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनंट ऑफ अ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन 2y स्क्वेअर minus 2 plus 2 is equal to 0 is minus 15. Second example is 5m square minus m is equal to 0. Solution. First write the given quadratic equation 5m square minus m is equal to 0. Write this equation in the general form of quadratic equation. कसं येणार आहे पहा. 5m square minus m या ठिकाणी कॉन्स्टंट टर्म दिलेली नाही, ती प्लस आपण काय घेऊया 0 घेऊया इज इक्वल टू 0. Comparing the above equation with am square plus bm plus c is equal to 0. We get a is equal to 5, b is equal to minus 1 and c is equal to 0. आता या ठिकाणी आपल्याला फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनंट. व्हॅल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनंट मीन्स डेल्टा. डेल्टा मीन्स डिस्क्रिमिनंटची व्हॅल्यू काढण्यासाठी आपल्याला व्हॅल्यू ऑफ b स्क्वेअर मायनस 4ac. b square minus 4ac is a value of discriminant. Delta is equal to b square minus 4ac. Value of b is minus 1 bracket is a square minus 4 into a ची व्हॅल्यू काय आहे 5 into c ची व्हॅल्यू काय आहे 0. The square of negative number is positive. 1 चा स्क्वेअर काय येणार आहे 1 minus 4 5s are 20 20 zeros are 0. Therefore delta is equal to काय येणार आहे या ठिकाणी 1. शेवटी आन्सर लिहायचा आहे. द व्हॅल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनंट ऑफ अ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन 5m square minus m is equal to 0 is 1. Third example, square root of 5x square minus x minus square root of 5 is equal to 0. Solution. First write given quadratic equation square root of 5x square minus x minus square root of 5 is equal to 0. या ठिकाणी आपल्याला व्हॅल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनंट काढायचा आहे. व्हॅल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनंट काढायचा आहे म्हणजे डेल्टा काढायचा आहे.
डेल्टाची व्हॅल्यू बी स्क्वेअर मायनस 4ac, बी स्क्वेअर मायनस 4ac काढायचं आहे म्हटल्यानंतर या ठिकाणी हे जे इक्वेशन आहे ते कंपेअर करूया आपण. कंपेअरिंग द अबव इक्वेशन with ax square plus bx plus c is equal to 0. We get value of a is equal to square root of 5, value of b is equal to -1 and value of c is equal to minus square root of 5. आता value of discriminant काढायचा आहे म्हणजे डेल्टा is equal to b square minus 4ac. आता b स्क्वेअर मायनस 4ac, b ची व्हॅल्यू काय पहा -1 ब्रॅकेटचा स्क्वेअर -4 इंटू व्हॅल्यू ऑफ a स्क्वेअर रूट ऑफ 5 इंटू व्हॅल्यू ऑफ c मायनस स्क्वेअर रूट ऑफ 5. द स्क्वेअर ऑफ निगेटिव्ह नंबर इज पॉझिटिव्ह. स्क्वेअर ऑफ 1 इज 1 मायनस इंटू मायनस प्लस 4 इंटू स्क्वेअर रूट ऑफ 5 इंटू स्क्वेअर रूट ऑफ 5 1 plus 4 5s are 20 and 1 21. Here the value of delta is equal to 21. Therefore the value of discriminant of a quadratic equation square root of 5x square minus x minus square root of 5 is equal to 0 is 21. Fourth example पहा. One of the roots of quadratic equation 2x square plus kx minus 2 is equal to 0 is -2. Find k. आता या ठिकाणी वन ऑफ रूट दिलेला आहे. वन ऑफ रूट काय दिलेला आहे -2. कोणत्या इक्वेशनचं दिलेलं आहे 2x square plus kx minus 2 is equal to 0. सोल्युशन. आता वन ऑफ द रूट किती दिलेला आहे या ठिकाणी -2. -2 is one of the roots of quadratic equation 2x square plus kx minus 2 is equal to 0. व्हेरिएबल याच्यामध्ये कोणता आहे x, म्हणजे x is equal to -2. Put x is equal to -2 in the गिवन इक्वेशन मध्ये आपण या ठिकाणी x is equal to -2 ही जी किंमत आहे ती काय करायची आहे ठेवायची आहे. इक्वेशन कोणता आहे पहा 2x square plus kx minus 2 is equal to 0. x ची व्हॅल्यू -2 ठेवूया. 2 ला 2 into x square means -2 ब्रॅकेटचा स्क्वेअर प्लस k into व्हॅल्यू ऑफ x -2 is equal to 0. 2 ला 2 into स्क्वेअर ऑफ निगेटिव्ह नंबर इज पॉझिटिव्ह. 2 चा स्क्वेअर काय येणार आहे 4 प्लस इंटू मायनस 2 into k 2k -2 is equal to 0. 4 2s are 8 -2k -2 is equal to 0. आता या ठिकाणी आपण 8 -2 करूया. 8 -2 काय येणार आहे 6 -2k is equal to 0. आता या ठिकाणी हे -2k ला -2k is equal to हा +6 राइट हँड साइडला गेला -6 k ला k is equal to -6 ला -6. इकडे -2 न k ला काय केलंय मल्टिप्लाय केलंय म्हणजे इकडे -2 न डिवाइड करावं लागेल. मायनस ला मायनस कॅन्सल 2 1s are 2 2 3s are 6. Therefore value of k is equal to 3. Fifth example काय पहा. Two roots of quadratic equations are given. Frame the equation. First example is 10 and -10. Solution. Let alpha and beta are the roots of required quadratic equation. Here alpha is equal to 10 and beta is equal to -10.
First find the value of alpha plus beta. Alpha plus beta is equal to alpha ची व्हॅल्यू काय आहे 10 प्लस बीटा ची व्हॅल्यू काय आहे -10 is equal to 10 plus into minus 10 minus 10 0. अल्फा प्लस बीटा ची व्हॅल्यू जी आहे ती काय आली या ठिकाणी 0 आली. आता या ठिकाणी आपण अल्फा इंटू बीटा काढूया. अल्फाची व्हॅल्यू काय आहे 10 इंटू बीटाची व्हॅल्यू काय आहे -10 प्लस इंटू मायनस 10 10s are 100. या ठिकाणी आपली अल्फा प्लस बीटाची व्हॅल्यू जी आहे ती काय आलेली आहे -100. आता आपल्याला या ठिकाणी क्वाड्रॅटिक इक्वेशन फाइंड करायचं आहे. द क्वाड्रॅटिक इक्वेशन whose roots are अल्फा अँड बीटा इज. आता फॉर्म्युला लिहायचा आहे आपल्याला. फॉर्म्युला काय येणार पहा एक्स स्क्वेअर मायनस इंटू ब्रॅकेट अल्फा प्लस बीटा ब्रॅकेट कंप्लीट एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0. एक्स स्क्वेअर ला एक्स स्क्वेअर मायनस अल्फा प्लस बीटा काय आलेला आहे या ठिकाणी 0 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा आपलं काय आलेलं आहे -100 इज इक्वल टू 0. एक्स स्क्वेअर ला एक्स स्क्वेअर मायनस 0x नाही लिहिला तरी चालेल प्लस इंटू मायनस काय येणार आहे 100 इज इक्वल टू 0. द रिक्वायर्ड क्वाड्रॅटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वेअर मायनस 100 इज इक्वल टू 0. सेकंड एक्झाम्पल काय पहा 1 minus 3 square root of 5 and 1 plus 3 square root of 5. सोल्युशन. आता या ठिकाणी 2 रूट्स दिलेले आहेत. मग आपण या ठिकाणी लेट अल्फा अँड बीटा आर द रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. Here alpha is equal to 1 minus 3 square root of 5 and beta is equal to 1 plus 3 square root of 5. आता सुरुवातीला या ठिकाणी आपण अल्फा प्लस बीटा काढूया. अल्फा प्लस बीटा अल्फाची व्हॅल्यू काय पहा 1 minus 3 square root of 5 प्लस बीटाची व्हॅल्यू काय पहा 1 plus 3 square root of 5 प्लस 3 square root of 5 minus 3 square root of 5 काय झाला कॅन्सल. म्हणजेच या ठिकाणी काय आला पहा 1 plus 1 म्हणजेच अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 plus 1 2. आता या ठिकाणी आपण अल्फा इंटू बीटा काढणार आहोत. अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1 minus 3 square root of 5 ब्रॅकेट कंप्लीट इंटू 1 plus 3 square root of 5. आता या ठिकाणी अल्फा इंटू बीटा हे कशाच्या स्वरूपात आहे पहा a plus b a minus b. A plus b into a minus b is equal to a square minus b square means 1 bracket चा square minus b square means 3 square root of 5 bracket चा square. 1 चा square 1 minus 3 चा square काय येणार आहे 9 into square root of 5 चा square काय होणार आहे 5. 1 minus 9 5s are 45. 1 minus 45 is equal to minus 44. Alpha into beta is equal to काय आलेला आहे minus 44. The quadratic equation whose roots are alpha and beta is x square minus into bracket alpha plus beta bracket complete x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0. एक्स स्क्वेअर ला एक्स स्क्वेअर मायनस अल्फा प्लस बीटा या ठिकाणी काय आलेला आहे 2 एक्स ला एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा काय आलेला आहे आपलं -44 इज इक्वल टू 0. एक्स स्क्वेअर मायनस 2x प्लस इंटू मायनस -44 इज इक्वल टू 0 इज अ रिक्वायर्ड क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. Third example is 0 and 7. Solution. Let alpha and beta are the roots of
required quadratic equation. आता या ठिकाणी टू रूट्स दिलेले आहेत, आपण अल्फा आणि बीटा घेतलंय. अल्फा इज इक्वल टू आपण 0 अँड बीटा इज इक्वल टू काय आहे 7. फर्स्ट फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा. व्हॅल्यू ऑफ अल्फा इज 0 प्लस व्हॅल्यू ऑफ बीटा इज इक्वल टू 7. Therefore alpha plus beta is equal to 0 plus 7, 7. Then find the value of alpha into beta. Value of alpha is 0 into value of beta is 7. Therefore alpha into beta is equal to 7 zeros are 0. The quadratic equation whose roots are अल्फा अँड बीटा इज. आता या ठिकाणी फॉर्म्युला लिहूया आपण. एक्स स्क्वेअर मायनस इंटू ब्रॅकेट अल्फा प्लस बीटा ब्रॅकेट कंप्लीट एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0. एक्स स्क्वेअर ला एक्स स्क्वेअर मायनस अल्फा प्लस बीटाची व्हॅल्यू काय आहे 7. या ठिकाणी काय येणार आहे एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा या ठिकाणी काय आलेला आहे 0 इज इक्वल टू 0. Therefore x square minus 7x plus 0 नाही लिहिला तरी चालेल is equal to 0 is a required quadratic equation. Sixth example काय आहे पहा. Determine the nature of roots for each of the quadratic equation. First example is 3x square minus 5x plus 7 is equal to 0. आता डिटरमाइन करायचं आहे. काय डिटरमाइन करायचं आहे? The nature of roots. The nature of roots depends on the value of b square minus 4ac. b square minus 4ac means delta. If the value of delta is equal to 0, its roots are real and equal. If the delta is greater than 0, its roots are real and unequal. And if delta is smaller than 0, its roots are not real. आता या ठिकाणी फर्स्ट एक्झाम्पल काय दिले पहा. 3x square minus 5x plus 7 is equal to 0. Solution. First write the given equation. 3x square minus 5x plus 7 is equal to 0. Comparing the above equation with ax square plus bx plus c is equal to 0, we get value of a is equal to 3, value of b is equal to minus 5 and value of c is equal to 7. The nature of roots depends on the value of b square minus 4ac. आपण या ठिकाणी डेल्टाची किंमत काढूया. b delta is equal to b square minus 4ac. b square means minus 5 bracket चा square minus 4 into value of a 3 into value of c 7. The square of negative number is positive. minus 5 चा square काय येणार आहे 25 minus 4 3s are 12, 12 7s are 84. आता या ठिकाणी 25 मधून आपल्याला 84 घालवायचं आहे. आपण काय करूया 84 वजा 25 करूया. 5तून 4 जात नाही कुसना घेतला 14तनं 5 गेले 9 2 आणि 3 8तनं 3 गेला 5 काय आला 59. The sign of bigger number is minus, so answer is minus 59. या ठिकाणी डेल्टाची व्हॅल्यू जी आहे ती काय आली minus 59. Here delta is smaller than 0. Therefore the roots of given quadratic equation are not real. या ठिकाणी डेल्टा स्मॉलर दॅन 0 आल्यामुळे द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आर नॉट रियल. सेकंड एक्झाम्पल पहा काय आहे. स्क्वेअर रूट ऑफ 3x स्क्वेअर प्लस स्क्वेअर रूट ऑफ 2x मायनस 2 स्क्वेअर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 0. आता या ठिकाणी आपल्याला नेचर ऑफ रूट ठरवायचं आहे. फर्स्ट राइट द गिवन इक्वेशन. स्क्वेअर रूट ऑफ 3x स्क्वेअर प्लस स्क्वेअर रूट ऑफ 2x मायनस 2 स्क्वेअर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 0. Comparing the above equation with ax square
plus bx plus c is equal to 0, we get a is equal to square root of 3, b is equal to square root of 2, and c is equal to minus 2 square root of 3. आता या ठिकाणी नेचर ऑफ रूट्स, द नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड्स ऑन द व्हॅल्यू ऑफ बी स्क्वेअर मायनस 4ac. आता या ठिकाणी बी स्क्वेअर मायनस 4ac ची व्हॅल्यू काढूया. बी स्क्वेअर मीन्स स्क्वेअर रूट ऑफ 2 ब्रॅकेटचा स्क्वेअर मायनस 4 इंटू व्हॅल्यू ऑफ a स्क्वेअर रूट ऑफ 3 इंटू व्हॅल्यू ऑफ c मायनस 2 स्क्वेअर रूट ऑफ 3. आता या ठिकाणी पहा स्क्वेअर रूट ऑफ 2 चा स्क्वेअर काय येणार आहे 2, मायनस इंटू मायनस प्लस 4 2s are 8 इंटू स्क्वेअर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वेअर रूट ऑफ 3 3, 2 plus 8 3s are 24, 24 and 2 26. Here the value of b square minus 4ac, b square minus 4ac means delta is equal to काय alpha 26. Here delta is greater than 0, म्हणजे डेल्टा हे शून्यापेक्षा मोठा आहे. Therefore the roots of given quadratic equation are real and unequal. Third example pa m square minus 2m plus 1 is equal to 0. Solution: first write the given quadratic equation m square minus 2m plus 1 is equal to 0. Comparing the above equation with am square plus bm plus c is equal to 0, we get value of a is equal to 1, value of b is equal to minus 2 and value of c is equal to 1. या ठिकाणी आपल्याला डिटरमाइन नेचर ऑफ रूट्स पाहायला सांगितले. द नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड्स ऑन द व्हॅल्यू ऑफ b स्क्वेअर मायनस 4ac मीन्स डेल्टा. आपल्याला या ठिकाणी डेल्टाची व्हॅल्यू काढायची आहे. डेल्टा इज इक्वल टू b स्क्वेअर मायनस 4ac. b square means minus 2 brackets are square minus 4 into value of a 1 into value of c 1. The square of negative number is positive. Minus 2 चा square काय येणार आहे 4 minus 4 ones are 4, 4 ones are 4, 4 minus 4. Here delta is equal to 0. Delta 0 आल्यामुळे therefore the roots of given quadratic equation are real and equal. क्वाड्रॅटिक इक्वेशन चे या ठिकाणी रूट्स जे आहे ते 0 किंमत आल्यामुळे रियल आणि काय असेल इक्वल असेल.